আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকে আমরা ভ্যাকসিন দিতে যাইতেছি। আমাদের জন্য দোয়া করবেন। এই দেখেন এক বড় ভাই এই মালদ্বীপের কুবা কিনে বেবে কোনটা দানি কালে বিলি গেলে কি করা ভ্যাকসিন দেনি তো লাভার বই আছে। লাভার বই কিছু বলেন। কি বলবো, ভ্যাকসিন দিতে যেতেছি। ভ্যাকসিন কোথায় দিবেন আপনি? দেবো হাতের যে কোনো এক কোনাখানিতে। তারপর দেখি তারপরে কি হয়, আমার আটটায় নাকি। বন্ধুদেরকে বলেন দোয়া করার জন্য। আজকে বুস্টার দিতে যাইতেছেন। বুস্টার দিতে যাইতেছি না, ভ্যাকসিনের ডোজ নিতে যাইতেছি। এটা তো বুস্টার কয়ডারে। এতদিন তো শুনছিলাম একরকম, শুনছি আর ওই দেখেন আজ আমার এক দাদা, বুইরা দাদা, বলে ভ্যাকসিন দিব। 50 বছর বয়স হয়ে গেছে গা। বলে ভ্যাকসিন দেওয়ার পরে বাইর যাইব দেশ। দেখেন আরেকজন আছে বড় ভাই। কিছু বলেন। কই যাইতেছেন আপনি? ভ্যাকসিন দিতে যাইতেছি। ভ্যাকসিন দিয়ে কি করবেন? ঘুমাই থাকবেন। ভ্যাকসিন দিলে কি কোনো ক্ষতি হইব না? দর্শকদের কিছু বলেন। যাতে যারা আছে সবাই যাতে লয় বুস্টার ডোজ ভ্যাকসিন লয়। আপনারাও ভ্যাকসিন লইবেন। এই যে আরেকজন আমাদের অভিনেতা রাফি 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 ভাই বলেন কি কোথায় যাইতেছেন?